හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද අපි තුන් දෙනා එළියට ආවා බබාලා දෙන්නත් එක්ක මම. ඉතින් දැන් වින්ටර් එක පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආවා shopping ටිකක් කරන්න සහ මේගොල්ලෝගේ මොන්ටිසෝරි එක මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කිව්වා මාරු කරනවා කියලා. අනිත් එක්කෙනා ඉන්න මෙතන. ඉතින් ඒකට සෙට්ලින් විසිට්ස් වගේක් තිබ්බා. දැන් shopping ටිකක් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න day in life එක පොඩි day in life එක. මෙහි තියෙනවා මෙතන තියෙනවා fish shop එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ. ඉතින් එතන මාළු අඩුයි. ඉතින් අපි එතනින් මාළු අරගෙන ඊට පස්සේ එළවලු ටිකක් ගන්න යන්න තියෙනවා. ඉතින් සුපර් මාකට්ස් වලට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ තැන් වලින් තමයි ඇත්තටම ගන්න ඕනේ. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක කොහොමද බලමු අද අපේ shopping ටික වෙන්නේ කියලා. මාළු ගන්න. See big fish. Yeah, big fish. Big fish. And made it. අල්ලන්න එපා. අල්ලන්න එපා. Yeah, I'm gonna. Oh, mira, එකක් ගත්තා. Oh, වැටේ. අකෝ දෙන්න මට යන්න මෙතන. මෙතනින් තිය. මේ සානෝ අදින්න එපා මන්නේ. You want some oranges? So, online, come. Tena. Sanu. Tena. Sanu. No.不是，你怎么没明白？一共应该是12包，一个应该是一个10包，一个2包。但是你怎么写的一个2个各10包，你这会儿多了8包，明白吗？你等于这边你要少1大包。No, don't touch. Cucumber නම් ගන්න බෑ. හතයි යනවා. That's eggplant. Yeah, eggplant. Oh, yeah. Sanu ini. Only take one thing. Yeah. Hey, gitu ya nih kita tipe. But it's finished. Nah. Yeah.
ඕකේ නෙවෙයි ඔතන නෙවෙයි ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ එතන බෝඩ් එකේ ලියලා. Okay. අපි දැන් යනවා සිල්ලියා පාර්ක් එක ඇතුළට. අපි තුන් දෙනාත් එක්ක ලන්ච් මොන හරි ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් තුන් දෙනාත් එක්ක ඇතුළට යනවා. අපි දැන් යනවා ලන්ච් වලට මොන හරි ගන්න. කාලා මෙයන්. Yes. අපි මොන හරි කන්න බලන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා මේ දෙන කන්න කැමති දෙයක් ඕන ගන්න. අද favorite place එක අපේ bubble tea වලට. මෙතන තමයි අපි බීපු හොඳම bubble tea එක. උචා මේ place එකේ නම. ඒකේ black diamond milk tea එක තමයි බබාලා ඔක්කොම කැමති. ඉතින් ඒක ගන්න. යරිනකි. Okay, you can hold this, okay? අපි දැන් බබල් ටී ගන්න ආවා. මට ප්‍රයිස් එක නම් මතක නෑ. මෙතන 8.99ට තමයි තිබ්බේ. දැන් කීයද දන්නේ. මෙතනින් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. 8.50යි අපි ගත්ත එක. මෙතන තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ top 10 බබල් ටීස් මොනවාද අපි හැමදාම බොන්නේ මෙතන මේ තියෙන number 3 එක. ඒක තමයි බේස් කරලා දැනට. ෆස්ට් එකක් try කරා. ඒක මට එච්චරයි නෑ. මම අනිත් ඒවාට නම් එච්චර ආසයි. දැන් අපි බබල් ටී එක එනකම් බලන් ඉන්නවා. ඒකයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකනේ. තරහ ගිහිල්ලා ඉන්නේ දෙන්නට මේ ටෝකන්ස් බෙදා ගන්න බැරුව. තේනොක්. මොනවද කරන්නේ? ඇයි? අපි කාලා ඊට පස්සේ ප්ලෑන් එක ගෙදර යන්න. තව වෙයාහවුස් එකට චුට්ටක් යන්නත් ඕන. හැබැයි මෙතන ඉඳලා ටිකක් දුරයි. මේ දෙන්නත් එක ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් අද ෆ්‍රයිඩේ දවස මම අද නිවාඩුවක් දැම්මා. මේ හස්බන්ඩ් ඉතින් වැඩට ගිහිල්ලා ඒත් එක්ක එන්න ඕනේ ආපහු මේ දෙනාට ලන්ච් බොක්ස් එකක් එහෙම ගන්න තියෙනවා. ටිකක් ලොකු ඒවා දෙකක් තියෙන දෙක චුට්ටක් පොඩි වැඩි මේ අලුත් එකට. ඉන්න මේක තමයි අපි ගත්ත බබල් ටී එක. මම පෝකෝන් රයිස් එකක් ගත්තා. මේගොල්ලෝ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ගත්තා. රසයි සනු. Colorful bath bombs, see? Yeah, with few colors. Yeah, wait, yeah, one of those. Yeah, bath bombs balanna. Wait. No, not your hand. Tell me, is that too hot or is that good? That's good? Yeah. Do you want to put that in? Wow. Wow. And see, it's rainbow, so it creates all these amazing colors. Yeah. And what you can do is you can just sort of move it around a little bit with your hands so you can make it... Yeah. You want that So you one? get lots of beautiful colors in there, right? Wow. Yeah, it's really bubbly, isn't it? You want to touch as well, Teno? Smells good. Yeah, so nice. What's that? Is it like a... This is our shower gel. Oh, shower jelly. Okay, how do you use it? Like, is it like... So, I can show you over here. Okay. All you do is you have fantastic nails. Yeah. And you just use it like a bar of soap. Oh, okay. It's like kind of soap, but the texture is different. And then I can put it down and Ah. then I have all these suds. Oh, wow, that's interesting. With that one, since it's a larger one, you could Yeah. actually cut it up into a couple of pieces. Yeah. But we do have some smaller ones. Okay. Let me show you. You want to get one as well, Sanu? Like a small one? Yeah. Then, okay, you want to try this one? There's no. I got a blue one. Yeah, blue.
අපි දැන් ෂොපින් ඉවර වෙලා ගෙදර යන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට බාත් බෝම්ස් ගත්තා. එතකොට ලන්ච් ගත්තාද? උදේ වරුව පොඩ්ඩක් ඉතින් බබාලත් එක්ක ස්පෙන්ඩ් කරන්න. මොකද හෙට මම හිතාගෙන ඉන්න අපේ ගෙදර පොඩි පාටි එකක් දාන්න. හරි. මේ ඉතින් ඒ හින්දා අද චුට්ටක් එළියට ආවා. ඉතින් අමාරුයි හස්බන්ඩ් නැතුව දෙන්නත් අරගෙන යන එක. නමුත් ඉතින් පුරුදු වෙන්නත් ඕනේනේ. අපිට එහෙම හැමතිස්සෙම කෙනෙක් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නත් බෑනේ. ඉතින් පුළුවන් විදිහට මම මේ දෙනව එළියට අරගෙන ආවා. ඉතින් thank you අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.